Live session from Tiju's Academy, and this is Aishwarya here with you people. Yes, good evening everyone. So I'm just taking my couple of seconds so that our viewers can be here with us. All right. So good evening everyone and welcome to Tiju's Academy presents OET Writing Live session, where we will be discussing all the aspects related to an OET letter, right from the beginning of the date part and the winding part, that the full designation of the writer. So from head to toe, I would say we will be discussing everything related to an OET letter through this session. And here I welcome each and everyone to Tiju's Academy presents OET Writing Live session. And today's topic of discussion, as you people can see, that is how to handle multiple visits letters. So in your letter, if they are giving multiple visits, how to handle it or how to organize it, how you can synchronize the data in a well-structured manner, that is going to be our topic of discussion for today's live session. Okay, and yes, hi Akhil, good evening, how are you? I am doing good, yeah, thank you so much for asking, and I'm happy to see you here as well. Hope you're also doing good. Hi Manchu, hey Manchu, good evening, how are you? And Rashmi, good evening everyone, and welcome. Okay, so shall we begin? So let's begin our today's writing live session. And I have I came up here. I am here with yet another writing sample, and this is, I would say, totally a different presentation, which include different layers. So through this letter, I will be discussing different aspects of OET letter, basically focusing on the multiple visits part. Okay, so let's begin our today's session, and before I begin, I would love to share a good news with you people. That is, yes, good news with you people in the Paranyal. Today, July 6th exam batch under result announced today. OET has announced the exam result of candidates, those who have written their exam in on July 6th. July 6th എഴുതിയവരുടെ റിസൾട്ട് OET announced ചെയ്യുണ്ടായി, and many of our students have cleared the exam with high score. Many of our students have cleared the examination with high score, so many congratulations to them, and not only to the Academy students but everyone, those who have cleared their examination with higher scores. Many congratulations to everyone. Okay, yes, definitely Akhil, I will be doing that. I'll convey your regards to both of them. Okay, so right after the live session, I'll be meeting them, so I'll be conveying your regards. So let's begin our today's live session. Okay, guys, and here is the letter. So name of the patient is mentioned there, Miss Raquel Jackson, and the age of the patient is, that is 62 years. And when it comes to the social background, lives alone. He lives all alone, and hobbies like listening to music and reading books. Husband died due to colon cancer. Mother had Hashimoto disease. A daughter lives locally, and this particular patient lives alone, and her hobbies are mentioned there. And her husband died, which means she is a widower or a widower കൂടെയാണ്, and due to colon cancer. So her husband had colon cancer, and the mother had Hashimoto disease. Motherന് Hashimoto disease ഉണ്ടായിരുന്നു. And when it comes to the doctor, she has one daughter, and she lives locally. Locally means she lives nearby. That's the meaning. And when it comes to the medical history of this particular patient, diabetes type 2 since 2018. So since 2018, this particular patient is having type 2 diabetes, and is on metformin 200 mg, well controlled. 200 mg, well controlled. Rheumatoid arthritis since 2004, and on ibuprofen PRN. So basically her diabetic is, she has had diabetic since 2018 തൊട്ടവർക്ക് diabetic ഉണ്ട്, and her diabetic situation is well controlled with metformin. And rheumatoid arthritis since 2004 on ibuprofen.
ibuprofen, PRN. So rheumatoid arthritis since 2004 അവർക്ക് ഉണ്ട്, and medication is also taken. And this is all about the patient history. So patient ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. And ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, I just wanted to point out one more point over there. Here, everyone, because whenever I'm having discussion with the students, I could see that they are having confusions with the title. What title that we have to proceed with when it comes to the name of the patient. അപ്പോൾ മാരിഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, വിഡോവർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, മാരിഡ് അല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ പല പല കൺഫ്യൂഷൻസും, സ്പെഷ്യലി വെൻ ദ എക്സാം ടൈം ഇസ് അപ്രോച്ചിങ്. കാരണം എക്സാം ടൈം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. സോ ആ സമയത്ത് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസിലൊന്നാണ് റിഗാർഡിങ് ദ ടൈറ്റിൽ യൂസ്. സോ ഹിയർ യു പീപ്പിൾ കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ്, ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്, വിഡോവർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് വിഡോവർ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ എന്തു പറഞ്ഞു, മിസ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും ഇപ്പം വിഡോവറിനെ മിസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നില്ല. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് മിസ്സസ്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വിച്ച് ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് he or she needs to proceed with. അത് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി providing the information in the case note. So what I can tell you people is just go with the case note. Case note il parayunnathu pole കാര്യങ്ങൾ listen ചെയ്യുക. Okay. Hi Gata, good evening, and Rintu, hi Rintu, happy to see you. And so this is all about the medical history of the patient. Now let's go to the writing task. So writing task il poite aarana nammada reader, who's going to be the reader of our letter. That is the main point that we have to identify next. So the writing task of this particular case note says, using the information in the case note, write a letter to the emergency department physician for an urgent assessment and management. So the purpose of this letter is an urgent assessment and management, and write a letter to the emergency department physician. Emergency department physician ആണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. And the address is also mentioned there, the rest of the address. Emergency department, Damon Private Hospital, North Terrace, Aldale, SA 5000, അങ്ങനെ അഡ്രസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർ ആൻ urgent assessment and management എന്നും പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോൺ ടു ബി ആൻ urgent letter as well. ഒരു urgent ലെറ്ററുമാണ്, അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ്. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കണ്ടു, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ വി ഹാവ് സീൻ. നൗ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി പ്രസൻറ്റ് part. So on 16 September 2020 underwent laparoscopic cholecystectomy. Post-operatively the patient had mild wound infection and on antibiotics. Antibiotic na perum avade endu cheyidittunde with the dose and frequency. So this is the dosage part and this is the frequency part, so everything is mentioned there. So that happened in the month of September. September-ലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. And on 19 September 2020 discharged from hospital and advised home visit by community health nurse due to her daughter is going for a trip for 5 weeks. So 16th അവർ എന്തായി, hospital admit ആയി for cholecystectomy. And on 19 September the patient got discharged and her daughter is going somewhere. അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടു, ഹോം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. And the home visit, the first home visit, she appeared well, sitting on a couch. She seems quite well. She's talkative, managed to get around the house, wound, no signs of infection. So കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is no signs of infection. And her vitals 123, 80, pulse 60, respiratory 16, temperature 37, blood sugar level 7.8 millimolar per liter, HbA1c 6.1%. So her vitals-ൻ്റെ കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And how she appeared generally എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. And moving on to the second home visit. So first home visit happened on 19/9/2020. So the same day, when after the discharge the patient went to home. So this home visit happened during that time. And on second home visit that happened on October, the month of October, that is 9 October 2020. So heartburn, actually there's a slight typing error over there, that I would say heartburn which is lasting less than an hour in sternum area, contacted GP.
So heartburn ആണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ആൻ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ്, കോൺടാക്ട് ജി പിനെ ചെയ്തു, ഡയഗ്നോസിസ് ബിക്കം ഹാർട്ട് ബേൺ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് HbA1c ലെവൽ ഇസ് മെൻഷൻ ദെയർ, BP ഇസ് നോർമൽ, ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ, BGL that is 12.5 millimolar. Then GP advice stop metformin and start cimetidine. So metformin stop ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് GP അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. So this happened on during second home visit. So first home visitലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, second home visitലെ കാര്യം പറഞ്ഞു. And today's home visit, which happened right after 2 days. During home visit, she looks weak, tired, confused, still on metformin. ഇപ്പോഴും എന്താണ്, മെറ്റ്ഫോമിലാണ്. And the assessment says 145/95 mg of blood pressure, respiratory rate 17, HbA1c 4%, and Bg 3.1 millimolar per liter. And diagnosis hypoglycemia due to drug interaction. So what is her current diagnosis? Hypoglycemia due to drug interaction. So this is the current diagnosis. So this happened. So diagnose hypoglycemia due to drug interaction. So ആ ഒരു എന്താണ് ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തായി, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആയി. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ സെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അർജൻറ്റ്ലി ടു എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ടുഡേയ്സ് ഹോം വിസിറ്റിലെ കാര്യമുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഹോം വിസിറ്റിലെ കാര്യമുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റിലെ കാര്യമുണ്ട്, ആൻഡ് 16 and 19th പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so this is going to be our letter. Now just quickly construct the letter. ഈ ലെറ്ററെ നമുക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ് പാർട്ട്. സോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ തുടങ്ങാം. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 11/10/2020. ദിസ് ഇസ് ഗോൺ ബി ദ ലേറ്റ് 11/10/2020. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എഴുതുക. സോ 11 October 2020, that will be the date. And moving on to the address part. So here is the address part. So now I want you people to construct the address part in the comment box and let me know. Okay, so address part type ചെയ്യുക, comment boxൽ കൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക, so that I could see whether you people are able to do that or not. Okay, correct ആയിട്ട് കുറച്ച് write a letter to the emergency department physician for an urgent assessment and management. So how you will be writing? The emergency department physician. Yes, Achama, I got your, yes, 11 October 2020, that is the date. And what could be the address? How you will be writing the address? Yes, so what will be the designation? The emergency department general physician. General is not over there. The general is not over there. So the emergency department physician, okay, either you can write a letter, the emergency department physician, okay. Emergency department physician, so everyone is going with the emergency department physician. So what would be the next line? Then will you repeat emergency department again? Yes, പിന്നെ നിങ്ങൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് അഡ്രസ് ദ ലെറ്റർ ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഡേമൺ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, NOS നോർത്ത് ടെറസ്, Aldane. The emergency department, so everyone is going with write a letter to the emergency department physician. So നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, the emergency department physician എന്ന designation പറയാം. And the emergency department is already there, so you don't need to repeat the emergency department again. Then you can write it as Damon Private Hospital. പിന്നീട് എന്ത് പറയാം, North Terrace, Aldane, SA 5000. നോർത്ത് ടെറസ്, Aldane, SA 5000. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി സപ്പോസ് യു പീപ്പിൾ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ, വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി കൂടെ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ദ ഫിസീഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദ ഫിസീഷ്യൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദ ഫിസീഷ്യൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഡയമണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. Okay, so both
both there are two possibilities, so you people can proceed accordingly. നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. ആൻഡ് our dear Bindu ma'am is here, so thank you Bindu ma'am for always being here with us. Yes, hi Shiji Karan, good evening. Shravan Kumar, hi Shravan. Yes, Nisha, Ashwati, Rintu, Chama. Yes, I'm going through your comments, no worries, okay? All right, so we have discussed so far the address part. Now we will move on with the designation. What will be the designation? So here the salutation. So the third step is salutation. So what will be the salutation? We would say, dear physician. Shravan Kumar, oh, you got 360 in your writing. Congratulations. Okay. We are glad that you cleared your exam. Yeah, thank you so much. It's my pleasure. So congratulations to you. Okay. All right. Okay, so let's move on with the salutation. So salutation, dear physician is enough. You don't need to write emergency department physician all over again. So you just can write the salutation as dear physician. Angana ningalku ezhudavunnathana. Then we can move on with the referral line. Referral line part endavunnathana namukku parayavunnathana. Referral line, Rackwell Jackson, age 62 years എന്ന് പറയുന്ന referral line ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. Okay, so referral line says, R.E. Miss Rackwell Jackson and age 62 years old. 62 years old should be the old also need to be added over there in order to make it a perfect referral line. And age ennu parayumbo you are not supposed to write it in complete capital letter. The A should be capital and G and E should be in small font. There are two ways that you can write the referral line. For those who are joining our live session for the very first time, for your understanding, I'm just writing it down how we can write the referral line of this particular letter. R.E. should be there and you have to put a colon, that is the first punctuation that we are using, R.E. and then you have to write the full name of the patient and you have to include the title as well because the patient is a major. Patient a major ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, 16 above ഉള്ള ഒരാളാണ്. So patient, we will consider them as major and അതുകൊണ്ട് we need to add the title as well. So Rackwell Jackson. Okay, and we need to, yes, Deepa, Chama, very good guys. So this is how you are supposed to write the age part. Then age you can write it as either comma aged 62 years. This is how you can write the referral line, or you can make it in another way. The same goes for the name and leave a space. Then you have to write capital A, small letter E and G, then 62 years old. Okay. This is the referral line also. Yes, Ashley Isaac, dear physician. Hi, Gigi Paul. Good evening and welcome. Yes, good evening everyone. Okay, so we have discussed till the referral line. Now we will move on with the introductory part. So this is going to be an urgent letter as well. So how you have to write the introduction? Urgent referral letter. So how we can write the introduction? I am writing to refer Miss Rackwell Jackson. I am writing to refer Miss Rackwell Jackson, who requires urgent assessment and management. So the very first line of the introduction says, I am writing to refer Ms. Rackwell Jackson, who requires an urgent assessment and management. So that should be the very first line of our introduction. And now we need to include. So referral line anulla karyamayi. Now we need to go with now we have to go with what we have to go with. Now you have to go with the condition of the patient. So what is the current diagnosis of the patient? Patient in the current diagnosis endana? Hypoglycemia due to drug interaction. So hypoglycemia due to drug interaction has happened with the patient. Okay, so how we are supposed to write this? Okay, how we can construct this letter?
the introductory. Hypoglycemia. So this is something that we have diagnosed right now. Hypoglycemia due to drug interaction has been something that we have diagnosed now. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് diagnose ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ either you can write it as she is hypoglycemic due to or secondary to drug interaction. So എങ്ങനെ അതിൻ്റെ introduction എഴുതാം? She is hypoglycemic. She is hypoglycemic. She is hypoglycemic due to or secondary to drug interaction. She is hypoglycemic due to or secondary to drug interaction. So this is going to be the medical condition of the patient. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ എന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ this way another way that is possible is she has been diagnosed with hypoglycemia due to drug interaction. ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. സോ റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് with hypoglycemia due to drug interaction. That is also possible. She is hypoglycemic due to drug interaction. That is also possible. Yes, Rintu, tell me hi. Achama has already constructed the introduction. I am writing to refer Mr. Raquel Jackson. Achama, you have made the gender change, Ray. You made a gender change over there because the title of the patient is Miss. Miss means female. So the gender thane mari. So Miss Raquel Jackson, who, there is no comma in front of who. Who na munna oda comma illa. Who requires an urgent assessment and management. She is hypoglycemic secondary to drug interaction. That is fine. So you have to avoid a comma over there and Mr. has to be changed into Miss. മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ചെയ്തത്? എക്സാക്ട്ലി അശ്വതി. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ, ടുഡേ ഹോം വിസിറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഡ്യൂ ടു ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് എ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. ആൻഡ് we haven't provided any management. We were directly sending the patient to the emergency department. So that's going to be a recent diagnosis without management. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തും എഴുതാവുന്നതാണ്, ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡും എഴുതാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. All right, now let's see the today's content. Now let's see the today's content. Today's content. So today's content ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, today's content ആണ് നമ്മളുടെ present condition എന്ന് പറയുന്നത്. So urgent letter ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ you have to start this letter by mentioning about the today's content. Today's contentനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇന്നത്തെ ഈ ലെറ്റർ തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഓക്കെ, so let's begin with the today's content. So during home visit. So അപ്പോൾ നമുക്ക് today home visit ആണ്. If you want to make it as today's home visit, how need and before assessment or not? There is urgent assessment and management, so we need to go with an. Urgent assessment and management, so there is an is there because that is already provided there in the writing task also. Okay, Ashley? Okay, now let's with the today's content. So here it is mentioned as during home visit. During home visit, you have to make it today's home visit. So how we can write it? During today's home visit. So during today's home visit. So idu urgent letter aanu nammal paranju. We told that this is going to be an urgent letter. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുവാണ്, urgent letter ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the first body paragraph should be the today's content. Today's content ആണ്. So during today's home visit, put a comma, Miss Jackson appeared or looked. Looks എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. So I often see students tend to write this word look. That is fine, that is grammatically fine, but I would say rather than using look, കുറച്ചും കൂടെ better word എന്താണ്, the better word would be, the better replacement would be, I would say appeared. So during today's home visit, Miss Jackson appeared weak, tired and confused. ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കാണപ്പെട്ടത്? ഷീ അപ്പിയർഡ് വീക്ക്, ടയേർഡ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു.
ഓക്കെ നൗ സ്റ്റിൽ ഓൺ മെറ്റ്ഫോർമിൻ. സോ അവർ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ മെഡിസിൻ ഏർലിയർ. ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ മെഡിസിൻ ഇൻ ടു സംതിങ് എൽസ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ മെറ്റ്ഫോർമിൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓവർ ദെയർ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ? ഓക്കെ സോ അവരുടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോപ്പ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ദാറ്റ് വാസ് എൻ GP's advice, but she is still on metformin. So if you are happy, or if such kind of situation is occurring, how you can construct the sentence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can make use of this particular sentence. This is contrary to the advice. Contrary to the advice. Contrary to the advice. Contrary means against. So against to the advice. So what was the advice? Change metformin or stop metformin. അത് അവർ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. So contrary to the advice, she is still on metformin. She is still on metformin. This is how you can construct that particular line, which means advice ചെയ്തിട്ടും അഡ്വൈസിന് എതിരായിട്ട് അവർ ഇപ്പോഴും എന്തെടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്? മെറ്റ്ഫോമിൻ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. All right. So contrary to the advice, she is still on metformin എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ സോ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലുള്ള കാര്യവും ആയി. നൗ വി നീഡ് ടു മേക്ക് അബൌട്ട് the next recording, the assessment part. So on assessment, so assessment parts എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി? So on assessment, her blood pressure was 145/95 millim for Hg, so the unit is there, and her blood glucose shot, blood glucose level എത്രയാണ്? 3.1, right? Her blood glucose level is revealed at 3.1 millimolar per liter BGL. So blood pressure ന്റെ കാര്യം പറയാം. Non-compliant, not non-compliant, that is wrong. Non-compliance means we asked to do something but the patient is not doing it. That is what we call non-compliant. But here the doctor asked the patients to stop taking metformin, but the patient is still taking metformin. So the non-compliance alla advice and against diet ippuram medicine edukano, that is the condition over there. So I hope it is clear. All right, now we will move on with the next one, that is she appeared weak, tired, confused and still on metformin എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി on assessment data can be revealed. On assessment she had, her BP was this, her blood glucose level was 3.1 milliliter and her HbA1c is also dropped to how much it is now? 4%. HbA1c become 4%. So ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുക. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓൺ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടന്റ്. ഇതാണ് ടുഡേയിൽ നടന്ന കാര്യം. Now we can go with the current condition. Miss Jackson was avail. Okay, so that is a home visit. Okay, so from now we have to talk from the home visit part. So endu parayam? During initial home visit. So during initial home visit, so what happened? She appeared well and all. So before that, it's better to give a clarity regarding what happened with the patient in 16 and 19. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Initially Miss Jackson was discharged after a laparoscopic cholecystectomy. So initially എന്തായിരുന്നു? Miss Jackson was discharged after laparoscopic cholecystectomy. So പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സർജറി നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു വേഗ് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇനീഷ്യലി മിസ് ജാക്സൺ വാസ്, സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, ടുഡേയ്സ് കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. സോ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സേസ് ഇനീഷ്യലി മിസ് ജാക്സൺ was discharged after laparoscopic cholecystectomy and she appeared well and sitting on a couch. She appeared well and talkative she appeared well and talkative during the first home visit.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ പറഞ്ഞു. ഷീ അപ്പിയർഡ് വെൽ ആൻഡ് ടോക്കറ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഒരു സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനും ഇല്ലാതെ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നൗ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി വൈറ്റൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറ്റലിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വൈറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വൈറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ BP ഈസ് ഫൈൻ, പൾസ് റേറ്റ് എവറിത്തിങ് സീംസ് ടു ബി നോട്ട് ദാറ്റ് അബ്നോർമൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ത്രൂ. ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഷീ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി ആൻഡ് ഷീ അപ്പിയർഡ് വെൽ ആൻഡ് ടോക്കറ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ during second home visit also she had this particular condition, that is heartburn. സോ അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹാർട്ട് ബേൺ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ പറയാം. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇനീഷ്യലി മിസ് ജോൺസൺ ഹാഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി ആൻഡ് ഷീ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇനീഷ്യലി മിസ് ജോൺസൺ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി ആൻഡ് ഷീ അപ്പിയർഡ് വെൽ ആൻഡ് ടോക്കറ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് the first home visit. And moving subsequently she was diagnosed with heartburn. She was diagnosed with heartburn and her vital values can also be mentioned there. And on assessment her vital values were 4.5% for HbA1c and rest of the things BP and temperature were normal and her BGL was 12.5 millimolar per liter. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ടീഷൻ. സോ ഹാർട്ട് ബേൺ ഉണ്ടായി, അതിനെന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ വൈറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സിമെറ്റഡിൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പറയാം. സോ ആ ഒരു കാര്യവും ഇനീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തി. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ടുഡേയിലെ കോണ്ടൻറ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 16 and 19 കേസിൽ വൺ ലൈനറായിട്ട് എഴുതി. ബിക്കോസ് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ ലൈൻ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി. സോ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 16 and 19 ഡേറ്റാനെ മിസ് ജോൺസൺ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി. സോ ഐ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ line. Then we are moving on with the first and second home visit. So first home visit, how I wrote it, she appeared well and talkative during her first home visit and without any infection ennulla karyam parayam. And subsequently or the subsequent visit, on the subsequent visit she had heartburn which was lasting for an hour in sternum area and her assessment data revealed, assessment data's name നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നോർമൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിമെറ്റഡിൻ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പറഞ്ഞു. സോ ഇതാണ് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻ്റ് ആയി, ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആയി, second home visit la കാര്യമായി. Now we can talk about the social and medical history. And when it comes to the social and medical history, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, she is a widow who lives alone. Who lives alone and she has had and her type 2 diabetes is well controlled with metformin 200 mg since 2008 and she has had rheumatoid arthritis since 2004 and is on ibuprofen as needed. So medical history നമ്മൾ വേഗം പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് how we can write the discharge plan, it would be appreciated. Urgentന് പകരം you can write it as emergency or immediate. Assessmentന് പകരം evaluation. പിന്നീട് എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിന് പകരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു സിനോണിം എടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിഡ് ഇസ്, ഇതൊരു അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എവറി പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ്. ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലെറ്ററിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ക്വിക്ലി വെൻ വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ടു ദ
initial content, I just clubbed 16 and 19 data. I just put together 16 and 19 data. 16ലെ 19ലെ ഡേറ്റാനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടു. എന്തു പറഞ്ഞു? ഷീ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റക്ടമി ആൻഡ് ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ വെരി സിംഗിൾ ലൈൻ. അല്ല, ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വേറെയാണ്, കോളിസിസ്റ്റക്ടമി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റിമാർക്കബിൾ, അൺറിമാർക്കബിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഷീ അപ്പിയർഡ് വെൽ ആൻഡ് ടോക്കറ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കണക്ടർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു? ഓൺ ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്. She had heartburn which was lasting less than an hour in sternum area, and on assessment data are also mentioned, and the advice, she was advised to stop metformin and sat cimetidine എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. Then we talk about the social and medical history. Social and medical history we can talk about the lives alone part, widower part, then the diabetic and rheumatoid history. That is enough. So ഇത്രയും കാര്യം social and medical history പറഞ്ഞു. I just wind up the letter. So I hope you people got an idea regarding how to construct a multiple visit letter, because it has 5 dates are there in this letter. At the same time, it was an urgent letter as well. So I hope you people got an idea regarding that. So make use of this case note and try to write it, construct the letter all by yourself and make your preparation the best one. So that's all for today. So thank you so much everyone for being here with me for the last 35 minutes. So we will be meeting very soon, and thank you.